Hi, welcome back to Lakshmi Study Room. So this is the part 2 video in 7th class science new textbook from chapter 1. So Bojo wants to know how water and minerals absorbed by the roots to reach the leaves. సో బోజో ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడంట సో వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అబ్జార్బ్ బై ద రూట్స్ అండ్ రీచ్ ద లీవ్స్ అంటే వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ని రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాయి బట్ అబ్జర్వ్ చేసినవి లీవ్స్ కి ఏ విధంగా వెళ్తాయి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట సో హియర్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో వాటర్ అండ్ మినరల్స్ are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the root, the stem, the branches, and the leaves. Actually, the plant have a two types of tissues which transport the food and water. So the first one is a xylem and second one is a phloem. So here we want to discuss about the xylem. So actually xylem is a vessels which run like a pipes throughout the root. So the roots, see this one, it is a, if we think like it is a stem of the plant. So it contains roots. From the roots, the plant contains tube-like structures. So these tube-like structures are extended towards the stem and upwards to the leaves. They are reaches to the leaves. So these pipes carries the water from the roots and minerals from the soil. Okay, so these tube like pipes, the pipe like pipes will be called as a xylem. అంటే మనం రూట్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఒక పైప్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట వాటిని ఏమంటారు xylem. సో xylem helps to transport the water and minerals from the roots. So they form. So these tubules form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf. అంటే ఇవే అప్ టు లీఫ్ వరకు కూడా ఈ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఏమవుతాయి ఒక కంటిన్యూస్ గా ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ చేసి లీవ్స్ వరకు కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట సో దే ఆర్ కాల్డ్ vessels. So the tube-like structures will be called as a vessels. You will learn more about transport of materials in the plants in chapter 7. For this xylem and phloem, we will learn in chapter 7 more clearly. And next, Paheli question. So Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. ప్లాంట్స్ ఎందుకు ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాయి బట్ ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అయినటువంటి స్టెమ్ రూట్ బ్రాంచెస్ బట్ అలాంటి పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఫుడ్ ని ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయలేకపోతున్నాయి అని పహేలి అడుగుతుంది అనమాట సో ద లీవ్స్ హ్యావ్ ఏ గ్రీన్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ క్లోరోఫిల్ actually the leaves are all the plants of the leaves are in green in color because due to the presence of chlorophyll. Similarly, our blood contains hemoglobin. Due to the presence of hemoglobin, our blood is in red in color. Similarly, the green pigment present which are present in the plants, that's why all the young stems and leaves are green in color. So chlorophyll is a color pigment which is present in the leaves of the plants. Similarly, hemoglobin is a color pigment which is present in our blood. But what is the main function of chlorophyll? It helps leaves to capture the energy of the sunlight. So chlorophyll ఏం చేస్తుందంట ఇది క్యాప్చర్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సన్లైట్ అంటే సన్లైట్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని క్యాప్చర్ చేసేది ఎవరు అంటే క్లోరోఫిల్ సో దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సింథసైజ్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ మరి ఈ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకునే ప్లాంట్ ఏం చేస్తుందంట ఫుడ్ ని మనకి ప్లాంట్ కి ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట మరి వేటి నుంచి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మనకి 4 ఫ్యాక్టర్స్ అదే ప్లాంట్స్ కి 4 ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి ఏంటి ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అండ్ క్లోరోఫిల్ carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. So these 4 factors are required to prepare food for the plants. So next, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight only. So it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. So during plants food prepare చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఏంటి కావాలంట సన్లైట్ అనేది
కంపల్సరీ కావాలి. అంటే in the presence of sunlight the plants make their own food. That's why this process will be called as a photosynthesis. Photo means sunlight and synthesis means to combine what? Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of photosynthesis. So photosynthesis jaragali ante what are the factors required? Mainly the factors are four: chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water. So these are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. ఇది చాలా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రక్రియ అన్నమాట. సో ఇది ఏంటి అంటే పత్రాల్లో ఉన్నటువంటి అది లీవ్స్ లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుంది? సన్లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేసి ఏం చేస్తుంది? దీన్ని ఆ శక్తిని గ్రహించి మరి అది ఆ ఎనర్జీని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంట? ప్లాంట్ లోని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ ఫార్మ్ లో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. The sun is ultimate source of energy for all living organisms. But sunlight is helps in the preparation of food in not only in the plants but also it is the ultimate source of energy for all living organisms. భూమి మీద ఉన్న అన్ని జీవులకి కూడా సన్లైట్ అనేది ఒక మనకి అంతిమైనటువంటి శక్తి వనరు అనమాట. అల్టిమేట్ ఇదే అసలైన శక్తి వనరు అనమాట. Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? మన లైఫ్ అనేది అసలు ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకొని ఊహించుకోండి ఒకసారి. ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ దేర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఫుడ్. అసలు ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ దేర్ వుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఫుడ్. మనకి ఫుడ్ ఉండదు. ఇంకా the survival of the almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. But all the organisms directly or indirectly depend on the plants only. For example, producers, herbivores, carnivores. So what are herbivores here? Producers. The plants, all the plants produce food for all the living organisms on the earth. So that's why plants will be called as a producers. And herbivores directly dependent on the plants for their food. So these herbivores directly dependent on the producers or plants. And next, carnivores. So what are carnivores? Carnivores are flesh eating animals or will be called as a carnivores. So carnivores take the food as a herbivores. But herbivores, from where do the herbivores will get food? మరి herbivores కావాల్సిన ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో herbivores are called as a grass eating plants or plant eating animals will be called as a herbivores. అంటే మొక్కలు తినే వాటిని మనం herbivores అన్నాం. సో herbivores are directly depend on the plants. బట్ herbivores కావాల్సిన ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్లాంట్స్ నుంచే వస్తుంది. సో దట్స్ వై carnivores indirectly depend on the plants. సో అంటే ఇవి నేరుగా హెర్బివోర్స్ ని ఆహారంగా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మరి హెర్బివోర్స్ కావాల్సిన ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి హియర్ కార్నివోర్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్. ఓకే. సో బిసైడ్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం. అంటే మనకి ఫుడ్ వస్తుంది, ఫోటోసింథసిస్ నుంచి ఇంకేమొస్తుంది? ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ గ్యాస్ ఫర్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ఎనీ లివింగ్ organism. So these two factors are more important in the photosynthesis. So during photosynthesis carbohydrates are produced, that means food will be produced. Similarly oxygen is also produced during photosynthesis only. In the absence of photosynthesis, ఒకవేళ photosynthesis లేకపోయింది అనుకోండి, life would be impossible on the earth. మన జీవితం అనేది భూమి మీద జీవులు అనేవి అసలు ఏమీ ఉండవు అనమాట. వితౌట్ ఫుడ్, వితౌట్ ఆక్సిజన్ నో ఆర్గానిజం కెన్ సర్వైవ్ ఆన్ ద ఎర్త్. సో ఫుడ్ లేకుండా, ఆక్సిజన్ లేకుండా, ఫుడ్ లేకుండా మనం 1 or 2 days అని ఉండొచ్చు. బట్ ఆక్సిజన్ లేకుండా మనం ఫ్యూ సెకండ్స్ కూడా మనం ఉండడం అనేది కష్టం అనమాట. అసలు మన లైఫ్ ని మనం ఇమాజిన్ చేసుకోలేమన్నమాట. ఓకే. So besides leaves, photosynthesis also takes place in the other green parts of the plant. In green stem, green branches. And photosynthesis అనేది కేవలం లీవ్స్ లోనే కాదు, గ్రీన్ గా ఉన్నటువంటి యంగ్ స్టెమ్స్ అంటే చిన్న బ్రాంచెస్ లేతగా ఉంటాయి కదా, లేతగా ఉన్న కొమ్మలు, లేతగా ఉన్న కాండాల్లో కూడా
జరుగుతుంది. Similarly, the desert plants have a scale or spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. అంటే డిజర్ట్ ప్లాంట్స్ అంటే ఎడారిలో పెరిగే మొక్కలు ఉంటాయి కదా, వాటిపైన స్కేల్ అంటే చిన్న చిన్న పులుసుల్లాగా ఉంటాయి, లేదంటే స్పైన్ లైక్ ముళ్ళు లాంటి లీవ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎందుకు? టు రెడ్యూస్ ద లాట్ ఆఫ్ వాటర్ బై ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో వాటర్ ని తగ్గించుకోవడం కోసం. అసలు వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? డ్యూరింగ్ ఫోటోసిన్థసిస్ ప్లాంట్స్ లాస్ట్ సో మచ్ వాటర్ త్రూ ద స్టోమాటా ఇన్ ద form of water vapor. So this process will be called as a transpiration. సో మనకి మొక్కలు అనేవి ఏంటి అంటే కిరణజన సమయక్రియ జరుగుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క లీవ్స్ ఉండేటటువంటి స్టొమాటా ద్వారా అంటే పత్ర రంధ్రాల ద్వారా చాలా నీటిని కోల్పోతాయి. సో దాన్ని ఏమంటున్నారు? ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు అనమాట. మరి ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ లో లీవ్స్ అనేవి ఏమైపోయాయంట? స్పైన్ లైక్ అంటే ముళ్ళు లాంటి కింద మారిపోయాయి. మరి లీవ్స్ చేసే పని ఎవరు చేస్తారు? సో దీస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ఏ గ్రీన్ స్టెమ్. సో వాటికి ఉండేటటువంటి గ్రీన్ స్టెమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? విచ్ క్యారీ అవుట్ ఫోటోసిన్సిస్. వాటికి ఉన్న గ్రీన్ స్టెమ్మే ఫోటోసిన్సిస్ ని చేస్తుంది అనమాట. డ్యూరింగ్ ఫోటోసిన్సిస్ క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్ సెల్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ in the presence of sunlight use carbon dioxide water to synthesize carbohydrates. This process can be represented as the equation carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll gives rise to carbohydrate and oxygen. So during photosynthesis plants can trap the solar energy with the help of chlorophyll. So by chlorophyll and after that carbon dioxide will be absorbed during photosynthesis, then and water and mineral from the roots. So for photosynthesis we need four factors: light energy, carbon dioxide, and water and minerals, and chlorophyll in the leaves. So by using these four factors plants make their food, and also it produces oxygen and it releases water vapor into the air. So here if we observe carefully, for where is stomata? So stomata is always present on the lower side of the leaf. Here the stomata will be present here, lower side of the leaf. So if we observe carefully the structure of the stomata, so this part, this hole will be called as a stomata. So stomata is guarded by a two cells. These two cells will be called as a గాడ్ సెల్స్. అంటే స్టొమాటా అనేది టూ సెల్స్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది. అందుకే ఇవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తే కాబట్టి ఈ సెల్స్ ఏమంటున్నాం మనం? గాడ్ సెల్స్ అంటున్నాం అనమాట. అండ్ ఈవెన్ దీస్ గాడ్ సెల్స్ ఆల్సో కంటైన్స్ లాట్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో క్లోరోప్లాస్ట్ లోపలే మనకి క్లోరోఫిల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో డ్యూరింగ్ ద ఫోటోసిన్సిస్ the oxygen is also released and the presence of starch leaf indicate the occurrence of photosynthesis. అంటే లీవ్స్ లో ఉన్న స్టార్చ్ మనకి ఏంటి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే అక్కడ ఫోటోసిన్సిస్ జరుగుతుందని ప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట. సో స్టార్చ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. స్టార్చ్ అనేది కూడా ఒక రకమైనటువంటి carbohydrate అనమాట. So Bozo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether these leaves also carry out to photosynthesis. Bozo ఏంటి అబ్జర్వ్ చేశారంట? కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఉన్న లీవ్స్ డీప్ రెడ్ లో ఉన్నాయంట, వైలెట్ కలర్ లో ఉన్నాయంట, అలాగే బ్రౌన్ లీవ్స్ ఉన్నాయి. మరి ఏమనుకుంటున్నారంట? నో వెదర్ దీస్ లీవ్స్ ఆల్సో క్యారీ అవుట్ ఫోటోసిన్సిస్ ఆర్ నాట్. మరి ఈ గ్రీన్ కలర్ లోని, రెడ్ కలర్ లోని, వైలెట్ కలర్ లో ఉన్న లీవ్స్ కూడా ఫోటోసిన్సిస్ జరుపుతాయా లేదా అని బోజో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనమాట. ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ వన్ యాక్టివిటీ. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంట? టేక్ పాటెడ్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కైండ్. అంటే రెండు పాటెడ్ ప్లాంట్స్. అంటే పాటెడ్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి? కుండీలో పెరుగుతున్నటువంటి ఒక టూ ప్లాంట్స్, సేమ్ సైజ్ ఉన్నటువంటి సేమ్ ప్లాంట్స్ ని మనం తీసుకుంటాం అనమాట. సో తీసుకొని ఏం చేయాలి? కీప్ వన్ ఇన్ ద డార్క్. ఒక దాన్ని ఏం చేయాలి? డార్క్ లో పెట్టాలి. ఆర్ ఇన్ ఏ బ్లాక్ బాక్స్, ఒక బ్లాక్ బాక్స్ లోనైనా సరే పెట్టాలి. ఎంతసేపు పెట్టాలి? ఫర్ 72 hours. And the other in the sunlight. It should be kept one kept in a dark for 22 hours and one kept in a during sunlight for 24 hours. Let us see next what will happen in the experiment.
Perform iodine test with the leaves of the both the plants as you did in the class 6th. సో ఇక్కడ మనం ఈ లీవ్స్ కి ఏం చేయాలి, ఆ ప్లాంట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క లీఫ్ తీసి మనం డార్క్ లో ఉన్న ప్లాంట్ ఒక లీఫ్, అలాగే సన్ లైట్ లో ఉన్న ఒక ప్లాంట్ లీఫ్ తీసుకొని దీనికి ఏం చేయమన్నారు, అయోడిన్ టెస్ట్ ని చేయమన్నారు అనమాట. దట్ మీన్స్ the leaf should be boiled in the methylated water or it should be kept in alcohol for few hours. After that, keep the leaf in a one petri dish and pour 2-3 drops of iodine solution on it. So record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయమన్నాడు అంటే ఫస్ట్ మనకి ఒకటి డార్క్ లో ఉన్న ప్లాంట్ తీస్తాము, ఆ తర్వాత తీసుకొని చేస్తే మనకి డార్క్ లో పెట్టిన ట్రీలో ఏమి మనకి లీఫ్ లో ఏ చేంజ్, నో చేంజ్. బట్ లైటింగ్ లో పెట్టినటువంటి లీఫ్ కి ఏంటా, ఇట్ విల్ బి చేంజెస్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. సో ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ ద లీవ్స్. అంటే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లోకి మారింది అనుకోండి, అక్కడ అయోడిన్ వేగానే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో మారితే అక్కడ మనకి స్టార్చ్ తయారైనట్టు. ఇప్పుడు ఏదైతే ప్లాంట్ ని మనం నీడలో పెట్టామో, డార్క్ లో పెట్టామో, మళ్ళీ అదే ప్లాంట్ తీసుకొచ్చి సన్లైట్ లో 3 to 4 days పెట్టి పర్ఫార్మ్ ద అయోడిన్ టెస్ట్ అగైన్ ఆన్ ఇట్స్ లీవ్స్. మళ్ళీ అయోడిన్ టెస్ట్ ని మళ్ళీ చేయమన్నమాట. నెక్స్ట్ రికార్డ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. సో ఇప్పుడు మీ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక నోట్బుక్ లోకి నోట్ చేసుకోమన్నమాట. సో ద లీవ్స్ other than green leaves also have a chlorophyll. The large amount of red and other brown pigments mask the green color. అంటే ఇక్కడ వీటిలో రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్, వైలెట్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి, దే విల్ మాస్క్ ద గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్, క్లోరోఫిల్ ని కప్పేస్తున్నాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో ఫోటోసిన్సిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దీస్ లీవ్స్ ఆల్సో. మరి ఈ లీవ్స్ లో కూడా ఫోటోసిన్సిస్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి వాటి ఫుడ్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి. సో యూ ఆఫెన్ సీ slimy green patches in pond and stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called. మనం నీటిలో చూసినట్లయితే గ్రీన్ ప్యాచెస్ అంటే ఆకుపచ్చటి దారాలు లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి, లేదంటే జిగటగా ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి అడుగున గోడలకి అతుక్కొని ఉంటాయి. సో వీటిని ఏమంటాం, ఇవన్నిటిని కలిపి ఆల్గే అంటాం అనమాట. నాచు మొక్కలన్నీ కలిపి మనం ఆల్గే అంటాం అనమాట. క్యాన్ యూ గెస్ కంటైన్ క్లోరోఫిల్ విచ్ గివ్స్ దమ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. సో అవి ఎందుకు గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయంటే దాంట్లో కూడా క్లోరోఫిల్ ఉందని మీరు గెస్ చేస్తున్నారా? సో నెక్స్ట్, ఆల్గే కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ బై ఫోటోసిన్సిస్. ఈవెన్ ఆల్గే ఆల్సో ప్రిపేర్ బై ఫుడ్. Algae also prepare their own food by using the process of photosynthesis. Because why algae is green in color? Because algae contains also chlorophyll. With the help of chlorophyll, in the presence of sunlight, carbon dioxide and water, plants make their food. So the food processing process, the making of food process in the plants will be called as a photosynthesis. So synthesis of the plant food other than the carbohydrates. మరి ప్లాంట్స్ అనేవి కేవలం ఫుడ్ తయారు చేస్తున్నాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒక్కటే తయారు చేస్తాయా, ఇంకా అదర్ దాన్ ఏమైనా తయారు చేస్తాయా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ప్లాంట్స్ అనేవి మనకి ప్లాంట్స్ నుంచి ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్సే రావట్లేదు, ఇంకేమొస్తున్నాయి, ప్రోటీన్స్ వస్తున్నాయి, ఇంకేమొస్తున్నాయి మనకి ఫ్యాట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్సెస్ ఉన్నాయి. సో పల్సెస్ లో మనకి ప్రోటీన్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో అన్ని పప్పు ధాన్యాల నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ప్లాంట్స్ లో కేవలం కార్బోహైడ్రేట్సే కాదు, ప్రోటీన్స్ తయారవుతున్నాయి, అలాగే ఇంకా ఫ్యాట్స్ తయారవుతాయి. అంటే ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తయారవుతాయి, తర్వాత అవి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ కింద వాటి కింద కూడా మారుతాయి అన్నమాట. సి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ కార్బన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. కార్బోహైడ్రేట్స్ దేంతో తయారవుతాయట, కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ తో తయారవుతుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి, అంటే CHO. దే ఆర్ యూజ్డ్ టు సింథసైజ్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సచ్ యాజ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. మళ్ళీ ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ యూజ్ చేసుకునే మనకి ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ కూడా తయారవుతాయి అనమాట. బట్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ నైట్రోజినస్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ కంటైన్ నైట్రోజన్. ప్రోటీన్స్ అనేవేంటి, నైట్రోజినస్ సబ్స్టెన్స్ అంటే నైట్రోజన్ ని కలిగి ఉన్నటువంటి పదార్థాలు అనమాట ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా. ఫ్రమ్ వే టు ద ప్లాంట్స్ ఆబ్టైన్ నైట్రోజన్. మరి మొక్కలకి నైట్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే
Recall that nitrogen is present in the abundance in the gaseous form on the air. సో నైట్రోజన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో 78% ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో గ్యాసెస్ స్టేట్ లో ఉంటది. అంటే వాతావరణంలో వాయు రూపంలో నైట్రోజన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ హౌఎవర్ ద ప్లాంట్స్ కెనాట్ అబ్జర్వ్ ద నైట్రోజన్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. అంటే గ్యాసెస్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ని ప్లాంట్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయలేవు. మరి ఎలా అంట? సాయిల్ హ్యాస్ ఎ సర్టెన్ బ్యాక్టీరియా దట్ కన్వర్ట్ ద గ్యాసియస్ నైట్రోజన్ ఇంటూ యూజబుల్ ఫార్మ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంటూ ద సాయిల్. మరి సాయిల్ అంటే సాయిల్ నేలలో ఉన్నటువంటి కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఎయిర్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాసియస్ నైట్రోజన్ అంటే వాయు స్థితిలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ తీసుకొచ్చి యూజబుల్ ఫామ్ అంటే మొక్కలకి పనికొచ్చేటటువంటి విధంగా మార్చి అండ్ రిలీజ్ ఇంటూ ద సాయిల్ అంటే వాటిని మొక్కలకు ఉపయోగపడే విధంగా మార్చి వాటిని ఎక్కడికి రిలీజ్ చేస్తాయట? సాయిల్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట. ఒకసారి సాయిల్ లోకి రిలీజ్ అయినాక ప్లాంట్ ఏం చేస్తాయి? దీస్ అబ్జార్బ్ బై ద ప్లాంట్స్ అలాంగ్ విత్ ద వాటర్. అంటే వాటర్ తో పాటు ఈ నైట్రోజన్ ని కూడా ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అనమాట. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. మరి పంట పొలాలకైతే మొక్కలకి ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తుంటారు? ఎరువుల్ని వేస్తుంటారు. మరి ఆ ఎరువులు ఏమంటాయి? రిచ్ ఇన్ నైట్రోజన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ ని యాడ్ చేస్తారనమాట. ఇన్ దిస్ వే ద ప్లాంట్స్ ఫుల్ఫిల్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అలాంగ్ విత్ ద అదర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. అంటే మరి మొక్కలు వాటికి కావాల్సినటువంటి నైట్రోజన్ మళ్ళీ ఇలాంటి మిగతా మినరల్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్లాంట్స్ ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి అనమాట. ప్లాంట్స్ కెన్ దెన్ సింథసైజ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ వైటమిన్స్ ఆల్సో. తర్వాత ప్లాంట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నే కాదు, ప్రోటీన్స్ ని, విటమిన్స్ ని, ఫ్యాట్స్ ని కూడా తయారు చేస్తాయి అనమాట. సో అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ plants. It will be discussed in the next video. Okay, thank you for watching my video.